I'm talking to a fighter who's 23-0, an undefeated, impressive record to say the least. Is training for this upcoming fight any different than the last fight? I'm рад тебя слышать. Общаемся, говорит, с бойцом, у которого рекорд 23-0, большая честь. Подготовка прошла хорошо, никаких проблем не было в связи с вирусом. Все было хорошо, хорошая подготовка, никаких проблем. Yes, everything. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. And everything went very well. I had a good camp. I started training in the Ukraine. I didn't have a big effect of the quarantines on my training. Overall, I'm ready to go. I was preparing already, looking for a date, and ready for a good fight. And this is not your first fight at Mohegan Sun in Connecticut. Was that a venue that you enjoyed fighting at last year? Это не первый бой у тебя в Mohegan Sun, в казино в Connecticut. Ты там уже проводил бои, тебе нравится это агентство? Мне нравится любая арена, в которой я дрался, когда приезжал на Bellator. Здесь я дрался с Эриком Силой, и мне нравится, что я приехал сюда и уже знаю, где что находится, куда мне нужно пойти с корабля, и так далее. Хорошее место. Я рад быть здесь. Yes, of course, I enjoy it. I mean, to be honest with you, I enjoy fighting anywhere on Bellator. It doesn't matter what venue it is. I did fight Eric Silva here in Mohegan Sun, and I already know what with the locations of everything. I know where I can take a walk. Always enjoy it. It's a great place to be. Is it any different for him fighting when it's televised, when it's on international TV, than if it's a local fight? Is there less pressure that way? Для тебя есть дополнительное давление, когда бой на международном телевидении, когда ты знаешь, что тебя смотрит намного больше людей? Нет такого давления. Возможно, когда-то это было, когда я только начинал драться, но сейчас такого нет, и я концентрирован полностью на бое, и не важно, сколько людей на меня будет смотреть. Но в пустом зале я еще не дрался, поэтому это будет интересно, мне кажется, но не будет достаточно. No, I don't have additional pressure. I've had a lot of experience. Maybe when I was beginning to fight on TV, maybe there was a little bit of pressure, but not anymore. What's interesting now is this is probably the first time I'm fighting with no fans in the arena, and that's actually going to be pretty interesting in the new experience, definitely. That's very interesting. And I know that his specialty is Sambo, which got him into martial arts in general. But what made him first interested in MMA as a sport and not just a way to be fit and occupied? Знаешь, что ты начинал с самбо. Что тебя вообще заинтересовало в ММА как в профессиональном виде спорта, а не просто для того, чтобы заниматься для себя? В первую очередь, ММА – это профессиональный вид спорта, который показывает на весь мир, он очень интересный, популярный. Люди хотят смотреть такие бои, и очень интересен профессиональный ММА тем, что много людей приходят любить спорта с разных видов и начинают показывать свою школу, кто-то приходит живым жертвам, там борьбы, бокса, тайского бокса, и очень интересно смотреть противостояние разных школ. Well, what's interesting about MMA for me is that it's a professional martial arts. It's a professional fighting league, which you can become very popular if you're good and you can be successful overall. Many different people with different backgrounds. Some people with sambo, some people with jiu-jitsu, some people Thai boxing or boxing come to MMA to provide, for themselves and to try to prove that they're the best. And this mix of different backgrounds really creates an interesting competitive ground to show yourself and to perform. And I just really enjoy it. I mean, it's very popular. There's a lot of fans, a lot of people watch it, and I want to prove that I'm one of the best. All 23 of his fights, as far as I know, he's fought as a welterweight. Is he a welterweight when he's not fighting and training? For example, is he going to have a big cheeseburger as soon as he wins this next fight? Ты считаешь, что ты в своей весовой категории? То есть ты можешь там расслабиться, можешь съесть после боя гамбургер? Тебе надо перенапрягаться, чтобы оставаться в этой весовой категории? После боя мне обязательно нужно съесть гамбургер, это даже не обговаривается.
но перед боем мне приходится скидывать много веса, и я контролирую свое питание, помимо того, чтобы не поправляться, я стараюсь всегда просто правильно питаться, держать себя в форме, и в основном я могу расслабиться и питаться как угодно, это только после боя, какой-то период времени, после время я пытаюсь раньше. No, I mean, it's my weight class. I can definitely have a cheeseburger after the fight, and I can maybe have a couple. I can enjoy myself. But overall, in preparations and any other time except after the fight, I have to keep to a diet and to my training regime. And but it's not. It's part of my job. It's what I do, and I can do that. I enjoy it. And what does he like to do when he's not busy with preparing for a fight? I saw some Street Fighter logos on Instagram. Is he a big video game person? Чем ты любишь заниматься, когда ты не тренируешься? Он видел, что у тебя есть логотипы каких-то игровых компаний. Ты любишь играть в игры, может быть, как на компьютере, или чем ты любишь заниматься в свободное время? Ну, компьютерные игры я также играю, катаюсь на мотоцикле, занимаюсь фандрайдингом. У меня есть собака, семья, и я люблю куда-то с ними поехать, путешествовать, погулять, отдыхать. Люблю развлекаться. Yeah, I mean, I like to enjoy myself, and you're right. I do like to play video games sometimes to wind off, and I like to ride my bike. I've been riding my motorcycle since I was younger, and that really gets me out of my zone and gets me energized for training. I have a dog, I have a family, I enjoy spending time with them, traveling. Overall, I just enjoy having a good time and enjoying my life. And I saw a photo on his Instagram of him with Mike Tyson from a year or so ago. Was he one of your favorite fighters growing up? Он видел твою фотографию с Майк Тайсоном, он один из своих любимых бойцов, когда ты рос. Я думаю, Майк Тайсон любимый боец многих. В любом случае, это легенда. Его все уважают. И при виде Майка Тайсона всегда хотелось бы подойти к нему, поговорить с ним, сфотографироваться. И такие люди они вдохновляют. И с такими людьми хочется общаться. Yeah, I believe that a lot of people think that Mike Tyson, a lot of people would say that Mike Tyson is one of their favorite fighters, and he's a legend, and I have respect for him, and anybody who would see him would probably want to try to take a picture and shake his hand, which is what I did. And at the end of the day, he's a motivation for many. Right. I definitely also want a photo with Mike Tyson. So my last question is, what does he wish more people knew about him besides the fact that he's an undefeated fighter with a great future ahead of him? Что бы ты хотел, чтобы люди знали о тебе, кроме того, что ты боец без поражений с большим будущим? Да, ничего. Какая, может быть, мечта, то, что твоя мечта добиться, самое главное, твоя цель, это все-таки стать чемпионом, правильно? It's hard to say that there's not much. I mean, my fighting is my life, and at the end of the day, my main goal is to be a champion, and that's what's important to me, and that's what motivates me in life. And I hope everybody watches the fight, and it will be another step for me to get to my goal. Thank you very much for giving me all this great information. Looking forward to the fight again, and best of luck with everything. Спасибо, Ярослав, за информацию.